I am Dr. Luna Panda, Executive Director at Pragati. Pragati Koraput, with support of IPAF and Tebtebba Foundation, had started a program empowering youth in agriculture. So, under the project, we focused on 1,000 tribal youth belonging to three tribal communities, Kandha, Gadaba, and Paraja. And through the project, we tried to strengthen their skills on sustainable agriculture and also mobilize them into farmer producer groups and a farmer producer company. So, the objective of the project was to bring back the youth into agriculture. So, most of these youth are school dropouts and they are migrating to different places to earn their livelihood. So, through the project, we supported them to come back to agriculture through critical input supports, trainings, exposures, and also mobilizing them into farmer producer groups. ଏସବୁ ଚାଷ କରୁଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁ। ଏ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଗରେ ଯେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ବାପା ମାଆ ଯେ ଆଗ କାଳରୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ବେଡ଼ା ନା ଏସବୁ ଜମିରେ ସବୁ ଧାନ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବୁଣୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ଆମମାନଙ୍କର ଏତେ ଫସଲ ହେଉନଥିଲା। ଏବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପ୍ରଗତି ତରଫରୁ ବା ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିକିନା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସେସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ, ଯାହାକି ଦାଡ଼ି ପ୍ରଣାଳୀ ଏସବୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ଅଛି ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେସବୁକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ସେଟାକୁ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଉପାର୍ଜନ ହେବ। ତା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ମୁଁ ଆଗରୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲି, 10th ପାସ୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ କଲେଜ ପଢ଼ିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆହୁରି ଏବେ ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରଗତିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ସିଭ ଗ୍ରୁପ୍ କଲୁ ୟୁଥ୍ ସବୁ ମିଶିକିନା। ଆହୁରି ଆଗରୁ ସବୁ ବାହାରେ କୁଲି କାମ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଏତେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ସବୁ ତାଲିମ ନେଲ? ଏବେ ଗାଁରେ ଚାଷବାସ କରି ଟିକେ ତାପରେ ହାଫ୍ ଏକର ମଣ୍ଡଳ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆମର ଗାଁରେ ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେ କରାହେଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସାର୍ ପାଠ ପଢ଼ି ଏ ଯେଉଁ କୁଲି କାମ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ, କୁଲି କାମ କଲେ ବି ଆମ ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପନିପରିବା କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା ସାର୍। ତ
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଗଲି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ହେଲା, ସେତେବେଳରୁ ମୁଁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେଲି। ଆଉ ଏବେ ହାଫ୍ ଏକର ମଡ଼େଲ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସାର୍। ଚାଷ କରି ପରିବାର ପେଟ ରୋଜଗାର ପେଟ ପୋଷିବା ସହିତ କିଛି ରୋଜଗାର ବି ଉତ୍ପାଦନ। କ'ଣ ସବୁ ଲଗେଇଛ? ସାର୍ ଏବେ ତ 20 ସେଣ୍ଟ କଲରା ଲଗାଇଛି, ଆଉ 10 ସେଣ୍ଟ ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟୋ ଲଗାଇଛି, ଆଉ 10 ସେଣ୍ଟ ପପିଆ ଆଉ 20 ସେଣ୍ଟ ପପିଆ ଲଗାଇବି ସାର୍। Thanks to the collaborative effort by IPAF, KJBS, Pragati, and Indigenous Peoples International Center for Policy Research and Education, that the momentum for the youth to love their own soil, to cultivate, has begun. While it's a long journey for the other youth in villages to get into agriculture, the success stories of these inspiring youth would certainly be the torchbearer for a large participation in the coming days to come. The visible change in the lives of the youth who were already engaged in agriculture would be a living example for others. The continuous search for work here and there would be diverted towards their own land for the youth at large in the villages, and more youth get the benefit of agriculture. The rising sun at this dawn would rise high in the lives of youth in the villages, while their own field would be proud of their effort in making it more productive. The river of progress would make them more committed to live with agriculture than ever before.